Om Shanti. Today, Bapdada is seeing all the complete and equal children everywhere. இன்று பாப்தாதா சம்பூர்ணமான நிறைவான குழந்தைகள் எல்லா இடத்திலிருந்தும் நிறைவான சம்பூர்ணமாக இருக்கின்ற குழந்தைகளை Today, பார்க்கிறார். Bapdada is seeing all the complete and equal children everywhere. இன்று பாப்தாதா Only பூர்ணமான the பாப்சமனாக equal இருக்கின்ற children, குழந்தைகளை பார்க்கின்றார். அந்த சமனான குழந்தைகள் only the equal children are merged in the Father's heart. அந்த சமமாக இருக்கின்ற குழந்தைகள் மாத்திரமே தந்தையினுடைய இதயத்தில் அமிழ்ந்திருக்கின்றார்கள். The speciality of the children who are equal சமமாக இருக்கின்ற குழந்தையினுடைய விசேஷம் என்னவென்றால் the speciality of the children who are equal அவர்களுடைய சிறப்பியல்பு என்னவென்றால் the speciality of the children who are equal is that they are always free from obstacles. அவர்களிடத்திலும் They are always free from obstacles, தடைகளிலிருந்து விடுபட்டவர்களாக, free from sinful thoughts, பாவகரமான எண்ணங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்களாகவும், and are humble, பணிவானவர்களாக, தடைகளிலிருந்து விடுபட்டவர்களாக, பாவகரமான எண்ணங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்களாக, அல்லது விகாரமான எண்ணங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்களாக, பணிவுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். அது அவருடைய சிறப்பியல்பாக இருக்கும். சமமாக இருப்பவருடைய சிறப்பியல்பாக இருக்கும். such souls அவ்வாறான are always free souls. எப்பொழுதும் Such souls are always free. அவர்கள் சுதந்திரமானவர்கள். அவர்கள் சுதந்திரமாக இருப்பார்கள். விடுதலையில் இருப்பார்கள். Such souls are always free. They are not tied in any type of limited bondage. எல்லைக்குட்பட்ட எந்த They பந்தனங்களிலும் are not tied in any type of limited bondage. எந்த வகையான எல்லைக்குட்பட்ட So பந்தனங்களும் ask yourself. கட்டுண்டவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள். ஆகவே உங்களையே கேட்டு So பாருங்கள். ask yourself. உங்களையே ஒவ்வொருவரும் கேட்டு பாருங்கள்.
Have I become a soul who has such unlimited freedom? நான் அவ்வாறான Have I become a நிலையற்ற soul who சுதந்திரத்தை has such உடைய unlimited அனுபவிக்கின்ற freedom? ஆத்மாவாக நான் இருக்கின்றேனா என்பதை சோதித்து பாருங்கள். The first freedom, முதலாவது சுதந்திரம் என்னவென்றால் the first freedom is freedom from the consciousness of the body. முதலாவது சுதந்திரம் என்னவென்றால் உங்களுடைய சரீர உணர்வு என்ற The first freedom is freedom from the consciousness of the body, சரீர உணர்வு என்ற to take the support of the body whenever you need, and to become detached from the body whenever you want. எப்ப உங்களுக்கு To take the support of the ஆதாரம் body உடலில் whenever தேவையோ you அப்போ எடுப்பது want, and to become மற்ற detached நேரங்களில் from the body whenever you want. உடலிலிருந்து பற்றற்ற நிலையில் எப்பொழுது இருக்கின்றவர்களாகவும் இருப்பது. நீங்கள் சரீர உணர்வு சரீரத்திலிருந்து விடுபட்டவர்களாக இருப்பது முதலாவது சுதந்திரத்தின் Such a one does not become attracted by the body. அப்படியானவர்கள் உடலினால சரீரத்தினால எப்பொழுதுமே And not to be attracted by the body. உடலினால சரீரத்தினால கவரப்படாதவர்கள் இருப்பார்கள். To take the support of the body whenever you want, and to become detached from the body whenever you want, and not be attracted to the body. இப்பொழுது Secondly, உடலுடைய ஆதாரம் தேவை அப்போ எடுப்பதும் மற்றும்படி பற்றற்ற நிலை இருப்பதும் உடலினால கவரப்படாமல் இருப்பதும் முதலாவது சுதந்திரம். இரண்டாவது Secondly, souls who are free will not be in bondage to any old nature or sanskars. சுதந்திரமாக இருக்கிற ஆத்மாக்கள் அவர்கள் Secondly, souls who are free will not be in bondage to any old nature or sanskars. பழைய சுபாவம் They will பழைய be free from old nature and sanskars. இருந்து விடுபட்டவர்களாக இருப்பார்கள். அந்த பந்தனத்திலிருந்து விடுபட்டவர்களாக They will பழைய be free சம்ஸ்காரம் from பழைய old சுபாவம் nature and sanskars. அந்த பந்தனங்களிலிருந்து விடுபட்டிருப்பார்கள். அதனால் கட்டுண்டவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள். Together with that, அதோட சேர்த்து together with that, they will not be attracted to any bodily beings in their relationships or connections. மற்றவர்களுடன் They will not be attracted to any bodily beings in their relationships உடலில் or இருக்கிற connections. மற்ற ஆத்மா While having relationships and உறவுகளாலும் connections, they தொடர்புகளாலும் will be detached and loving. உறப்படாதவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்கள் அந்த While having relationships and connections, they will be detached and அதே loving. நேரத்தில் அன்பானவர்களாக இருப்பார்கள். அந்த மற்றவர்கள் உடலில் உள்ளவர்களோட
கவரப்படாமல் இருப்பார்கள், ஆனால் பற்றற்ற நிலையில் அன்பானவர்களாக அவர்களுடன். So, check yourself. ஆகவே உங்களை சோதித்து பாருங்கள். So, check yourself. Are any small physical organs tying you in bondage? ஏதாவது சிறிய Are any small புலனங்கங்கள் physical organs tying you in bondage? உங்களை பந்தனத்தில் சிக்க வைக்கின்றதா, பந்தனத்தில் கட்டுப்பட வைக்கின்றதா? Remember your self-respect. உங்களுடைய சுயமரியாதையை நினைவு செய்யுங்கள். ஞாபகம் Remember your self-respect. You are a master, almighty authority. மாஸ்டர் மூன்று காலங்களை knower of three aspects of time. You are Trinetri, the possessor of the third eye, and Swadarshan Chakradhari, the one who spins the discus. On the basis of that self-respect, இந்த சுயமரியாதையின் அடிப்படையில் can any of இந்த சுயமரியாதை can இந்த on the சுயமரியாதையின் basis of that அடிப்படையில் self-respect, can any of the physical organs attract the children of the Almighty Authority? புலனங்கங்கள் ஏதாவது இந்த மாஸ்டர் சர்வசக்திவானாக இருக்கும் குழந்தைகளை கவருமா? அந்த புலனங்கங்கள் மாஸ்டர் சர்வசக்திவானாக இருக்கும் குழந்தைகளாகிய நீங்கள் அந்த சுயமரியாதையில் உள்ள குழந்தை, While seeing the closeness of time, நீங்கள் இந்த நேரம் நெருங்கி வருகின்றதை உணர்கின்ற பொழுது, காலம் you have to examine yourself. உங்களையே நீங்கள் While seeing the closeness of time, you have to examine yourself. காலம் நெருங்கி வர்றதை பார்க்கின்ற பொழுது நீங்கள் உணர வேண்டும், நீங்கள் பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டும் உங்களை. Are you able to become free from all bondages within a second? உங்களால எல்லா விதமான Closeness of time, examine yourself. ஒரு வினாடி Are you எல்லா able வித to become free from all bondages within a second? விடுபட முடியுமா? Does any such bondage still remain? ஏதாவது ஒரு பந்தனம் இன்னும் உங்களுக்கு Why? Baba is asking why. ஏன் This is necessary உங்களுக்குள் because the practical proof for the last paper and to become number one, கடைசி the practical proof for the last paper and to become number one நிறுவனம் is to be able வருவது to focus your mind and intellect மனதையும் wherever you want ஒருநிலைப்படுத்த in a second. எந்த ஒரு வினாடியிலேயே ஒருநிலைப்படுத்துவதற்கும் One is the practical proof for the last paper and to become number one is to be able to focus your mind and intellect wherever you want in a second and not to fluctuate. ஒரு For வினாடியில் instance, நீங்கள் அசைக்க முடியாத ஃப்ளக்சுவேட் பண்ண ஆடாமல் அசையாமல் இருக்கின்ற for instance, you can go wherever you want with your physical body. உங்களுடைய Can you not? For instance, you can go wherever you want with your physical body. Can you not? உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய உடலை In the வைத்துக் same கொண்டு way,
ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு நீங்க போக In the விரும்புனா same way, வினாடியில் போக முடியும். அதே போல ஒரு இடத்துக்கு போக வேணும்னா அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் அந்த உடலை கொண்டு போறீங்களோ அதை போக முடியும். அதே போல in the same way, are you able to stabilize yourself in the உங்களால stage you want என்ன with your ஸ்திதியில் intellect? என்ன ஸ்திதியில் உங்களை In the same way, are you ஸ்திரப்படுத்த able to வேணும் stabilize yourself in அந்த the stage you want உங்களுடைய with மனதையும் your intellect? புத்தியையும் ஸ்திரப்படுத்துவதற்கு ஒரு வினாடியில் ஸ்திரப்படுத்த முடியுமா? Just அவ்வாறாக as அதே போல அவ்வாறாக நீங்கள் through science, என்றால் just as through science, அதே போல சில அடையாளங்கள் just as through science, a light or might house begins to give light or might everywhere in a second as soon as the switch is put on. So அதே போல் என்ன மாதிரி ஒரு இடத்துல Just as through science a light or a might house begins to give light or might everywhere in a second as soon as the ஒளியாகவும் switch is put on. லைட்டாகவும் மைட்டா இருப்பது In the same way, when you put on the switch of the thought of awareness, ஒரு லைட்டை போடுவதற்கு சுவிட்சை ஆன் பண்ற போது in the same way, போடுவதை when you put on the switch of the thought of awareness, நீங்கள் உங்களுடைய விழிப்புணர்வு என்ற are you able to become a lighthouse and a உங்களால lighthouse? உடனடியாகவே லைட் ஹவுஸ் ஆகவும் மைட் ஹவுஸ் ஆகவும் அதாவது வெளிச்ச வீடாகவும் சக்தி வீடாகவும் உங்களால் ஒரு வினாடியில் விழிப்புணர்வை உருவாக்க முடியுமா? Are you able to become a lighthouse and a might house and give souls light and might? அவ்வாறு உங்களால மற்ற ஆத்மாக்களுக்கு வெளிச்சத்தையும் அல்லது ஒளியையும் சக்தியையும் கொடுக்க முடியுமா? காலம் நெருங்கி வருகின்ற நேரத்தில் அதற்கு அதை நடைமுறையில் அதை காட்டுவதற்கு அந்த நடைமுறை ரீதியான அந்த பயிற்சி என்னவென்றால் உங்களை நிரூபிக்கின்ற பயிற்சி என்னவென்றால் ஒரு வினாடியில் எவ்வாறு ஒரு ஆளியை போட்டவுடன் வெளிச்சம் பெறுகின்ற If you get an order to become bodiless in a second, நீங்கள் சுதந்திரமாக if you get an order to become bodiless in a second, மற்றவர்களுக்கு வெளிச்சத்தையும் சக்தியையும் ஒரு வினாடியில் கொடுப்பவளாகவும் அது உங்களுக்கு கட்டளை கிடைத்த உடனேயே ஒரு வினாடியில் உங்களால் அதை செய்யக்கூடியதாகவும் இருக்கின்ற நிலை கட்டளை கிடைத்த உடனேயே உடனடியாகவே ஒரு வினாடியில் if you receive an order to become bodiless in a second, can you become that? உங்களுக்கு உடலற்றவராக அசரீரியாக கிடைத்த உடனேயே ஒரு முடியுமா? For becoming bodiless, உங்களால் அசரீரி ஆகுகின்ற நிலை this practice ஒரு வினாடியில் over a long period of time அது நீண்ட காலமாக will be very helpful. அந்த பயிற்சி உங்களிடம் இருந்தால் This practice of becoming bodiless in a second நன்மை அளிக்கும் உதவியாக இருக்கும். over a long period of time ஒரு வினாடியில் will be very helpful. நீண்ட கால பயிற்சி If there isn't the practice over a long period பயிற்சி of time, இல்லாத பொழுது it will require effort for you உங்களுக்கு to become bodiless at that time. செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கிறதுனால உடனடியாக So if there isn't the practice over a long period of time, it will require effort for you to become bodiless at that time. உடனடியாக ஒரு வினாடியில் அசரீரியாகுகின்ற பயிற்சி நீண்ட காலம் இல்லை என்றால் ஒரு வினாடியில் அசரீரியாகுகின்ற பயிற்சி முயற்சி செய்ய வேண்டிய நேரம் எடுக்கும். This is why Bapdada இதனாலேயே பாப்தாதா
is giving you the signal. உங்களுக்கு சமிக்கையை காட்டுகின்றார். சமிக்கை This is why Bapdada is giving you this சமிக்கை this signal. While performing actions throughout the day, ஒரு நாளும் while செயல்களை performing செய்யும் பொழுதும் actions throughout the day, இந்த நாளும் ஏதாவது செயல்களை செய்யும் பொழுதும் while performing actions throughout the day, also have this practice. இந்த பயிற்சியை Controlling power of the mind is required for this. அதுக்கு உங்களுக்கு Controlling power of the mind is required for இருக்க this. வேண்டும். உங்கள் மனதை கட்டுப்படுத்துகின்ற பயிற்சி இருக்கின்ற பொழுது ஒரு வினாடியில் அந்த அசரீதியாகிற நிலை. So for this, controlling power of the mind is required, is needed. இந்த மனதை கட்டுப்படுத்துகின்ற சக்தி உங்களுக்கு தேவையாக இருக்கின்றது. If your mind is under control, உங்களுடைய மனம் உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்தால் if your mind is under control, none of the physical organs can influence you. உங்களுடைய மனம் உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்தால் உங்களுடைய If your mind is under your control, none of the physical organs can influence you. எந்த ஒரு புலனங்கங்களும் உங்களை உங்களுக்கு தாக்கத்தை கொடுக்காது. At the moment, இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாது. all souls now require இந்த நேரத்தில் எல்லா ஆத்மாக்களுமே a blessing of power, எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் a blessing of power from you. உங்களிடமிருந்து சக்தி All என்ற souls ஆத்மாக்கள் now உங்களுக்கு தேவையாக require a blessing of power from you. உங்கள் உலகத்துள்ள எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் உங்களிடமிருந்து சக்தி என்ற ஆசீர்வாதம் அவர்களுக்கு தேவையாக இருக்கின்றது. So all souls now require a blessing of power from you. Souls have this pure desire of you, Master Almighty Authority souls. ஆசை இருக்கின்றது. Without effort, what is the pure desire? So souls have this pure desire of you, Master Almighty souls. Without effort, liberate us through your blessings, your drishti, and your vibrations. This is the pure desire, that without effort, liberate us through your blessings, your drishti, and your vibrations. Everyone is now tired from having labored. விடுதலை செய்யுங்கள். They ஏனென்றால் are tired of the labor they have done up to now. So everyone is now tired from having labored. அல்லது கடின உழைப்பினால் கஷ்டப்பட்டதனால் களைப்படைந்து விட்டார்கள். அதனால் மாஸ்டர் சர்வ சக்திவான் ஆகிய உங்களிடமிருந்து எந்தவித முயற்சியும் இல்லாமலே விடுதலை அடைவதற்கு உங்களிடமிருந்து ஆசீர்வாதமும் திருஷ்டியும் நல்ல அதிர்வலைகளும் தங்களுக்கு வேணும் என்று கேட்கின்றனர். All of you have become free from laboring, have you not? நீங்கள் Or do you have to labor even now? கஷ்டப்படுறதல்ல கடின உழைப்பிலிருந்து நீங்கள் விடுபட்டீர்கள் தானே? அல்லது இன்னும் உங்களுக்கு அந்த கஷ்டப்படுகிற சம்ஸ்காரம் இருக்கின்றதா? Free from laboring, have you not? Or do you have to labor even now? இப்பவும் நீங்கள் You were told earlier
நீங்கள் கடின உழைப்பு செய்வர்களாய் இப்பொழுது You were told earlier that உங்களுக்கு முன்னாலேயே சொல்லப்பட்டது என்னவென்றால் the easy method to become free from laboring, கடின உழைப்பிலிருந்து you were told earlier விடுதலை that அடைவதற்கான the இலகுவான easy வழிமுறை method to become free from laboring is to be extremely கடின is உழைப்பிலிருந்து to be extremely loving to the Father in your heart. தீவிரமாக தந்தையிடம் Have extreme love for the Father in your இதயபூர்வமாக heart. இதயத்தினூடாக அன்பு இருக்கும் பொழுது So in this way you நீங்கள் become கடினமாக free from உழைப்பதிலிருந்து laboring. விடுதலை அடைவீர்கள் You Brahmin லேபரிலிருந்து souls, விடுதலை அடைவீர்கள் கஷ்டப்படுவதிலிருந்து விடுபடுவீர்கள் நீங்கள் விடுதலை அடைந்திருந்தால் you Brahmin souls made a promise the moment you took birth. Do you remember that promise? பிராமணர்களாகிய நீங்கள் You Brahmin souls made a promise the moment you took birth. Do you remember that promise? பிறந்தவுடனேயே When the Father made you belong to Him and gave you Brahmin birth, நீங்கள் வாக்குறுதி கொடுத்தீர்கள். what was the promise that all of you made என்ன வாக்குறுதி கொடுத்தீங்க for your Brahmin ஞாபகம் life? இருக்கின்றதா? What was the promise that all of you made for your Brahmin life? பிராமண வாழ்க்கையில் என்ன வாக்குறுதி அல்ல சத்திய பிரமாணம் கொடுத்தீர்கள்? To belong to one Father and none other. தனியே This ஒருவருக்கே was சொந்தமாக your promise. Do you remember வேறு this எவருக்கும் promise? அல்ல. Yes, nod if you say yes, I remember. சத்திய பிரமாணம் செய்தீங்கள் Okay, they சொன்னால் are waving. கையெழுத்து Okay. காட்டுங்கள். So you remember. எவர் வேறு எவருக்கும் அல்ல. Sure. Or do you remember it firmly or do you sometimes forget it? உறுதியாக அதை ஞாபகம் வச்சிருக்கிறீங்களா? நீங்க அப்படியே ஒரு சத்தியத்தை செய்திகள் என்ற தனி பாபாவுக்கு மாத்திரமே You எவர் have வேறு எவருக்கும் அல்ல என்றது become those who have forgotten for 63 births. நீங்கள் 63 You பிறவிகளாக have become the ones who have மறந்தவர்களாக forgotten இருந்தீர்கள். for 63 births. மறக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தீர்கள். Whereas in this one birth, இந்த ஒரு பிறவியில் மாத்திரம் you have become the embodiments of remembrance. நீங்கள் நினைவின் சொருவமாக இருக்கின்றவளாக இந்த ஒரு பிறப்பில் Whereas in this birth, in this one birth, you have become embodiments of remembrance. 63 பிறவிகளாக So the மறந்தவர்களாக Father ஒரு is பிறப்பில் asking நினைவு you செய்பவர்களாகவும் children. இருக்கின்றீர்கள். So the Father is asking you children, ஆகவே do you தந்தை remember குழந்தைகளை கேட்கின்றார். the promise of your childhood? உங்களுடைய குழந்தை பருவத்தில் அந்த Do you வாக்குறுதியை remember the நினைவு promise செய்ய of ஞாபகம் your இருக்கின்றதா? childhood? He has made it so easy for you. அவர் உங்களுக்கு மிக இலகுவாக அதை He has made it so ஆக்கியிருக்கின்றார். easy for you. அதை The இலகுவாக whole அவர் world is in the Father. எல்லா முழு உலகமே தந்தையிடம் In the one Father, the whole world is there. You have all relationships with the one Father. எல்லா உறவுகளும் தந்தையுடனேயே இந்த முழு உலகமும் The தந்தையுடன் world is in the one Father. உறவு All முழுக்க relationships தந்தையுடன் with the one Father, and you have all attainments from the one Father. எல்லா பேறுகளையும் நீங்கள் தந்தையிடம் இருந்து பெற்றிருக்கின்றீர்கள். And you have all attainments from the one Father. முழு பேறுகளும் தந்தையிடம் இருந்து பெற்றிருக்கின்றீர்களாகவே தந்தை It is just the one ஒருவர் மாத்திரம் Father who teaches you and தந்தை also ஒருவர் sustains you. ஒருவர் மாத்திரமே It உங்களுக்கு is only the கற்பிக்கின்றார், one, அதே நேரத்தில் உங்களை பராமரிக்கின்றார். the one Father who teaches you and also sustains you. அவர் ஒருவர் மாத்திரமே உங்களை கற்பிக்கின்றார், அதோடு சேர்த்து உங்களை பராமரிக்கின்றார். Everything is in the one. எல்லாமே அந்த ஒருவரிலே அடங்கி இருக்கின்றது இல்லையா? Everything is in the one. Even if it is the family, the godly family, குடும்பமாக கூடியிருந்தால் கூடி அது even if it is the தெய்வீக family, குடும்பம் அல்லவா, கடவுளுடைய the குடும்பம், godly family, கடவுளுடைய but குடும்பம். along with it, அதோடு சேர்த்து but it is also the one Father's family.
இது ஒரே ஒரு It தந்தையினுடைய is ஃபேமிலி not the தான். family of different fathers. இது வேறு It is வேறு just the one தந்தையினுடைய குடும்பம் family. அல்ல. இந்த குடும்பம் ஒரே தந்தையின் குடும்பம். வெவ்வேறான தந்தையின் குடும்பம் அல்ல. இது ஒரே தந்தையின் ஒரு It is குடும்பம். just the one family and one father. ஒரு தந்தை, In the ஒரு family குடும்பம். too, இந்த குடும்பத்திலும் கூட in the family too, we have spiritual love for one another. It isn't just love, கூடிய it is அந்நிய அன்பு spiritual மட்டுமல்ல, love. இது ஆன்மீக அன்பு. ஒவ்வொருவர்களையும் நீங்கள் ஆன்மீக அன்பு. Bapdada is reminding you. பாப்தாதா உங்களுக்கு Bapdada ஞாபகப்படுத்துகிறார். is reminding you of the promise you made when you took birth. நீங்கள் புறப்படுக்கின்ற பொழுது தந்தைக்கு நீங்க செய்த சத்திய பிரமாணத்தை, வாக்குறுதியை ஞாபகப்படுத்துகின்றார். What other promise did you make? என்னென்ன What other வாக்குறுதிகளை promise தந்தைக்கு did you கொடுத்தீர்கள்? make? என்ன சத்திய பிரமாணம் செய்தீர்கள்? Everyone said to the Father from their heart வேறு with வேறு a lot of zeal and எல்லாரும் enthusiasm. பாபாவுக்கு சொன்னார்கள், Everyone said to the Father from their heart with a உற்சாகத்துடன் lot of zeal and enthusiasm, உற்சாகத்துடன் Baba, இதயபூர்வமாக தந்தைக்கு everything is yours. எல்லாரும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க, This பாபா body, mind, எல்லாமே the உங்களுக்கு, wealth, all are yours. எல்லாமே என்னுடையது, எல்லாமே உங்களுடையது. இதயபூர்வமாக ஊக்கம் உற்சாகத்துடன் நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள் குழந்தைகள் எல்லோரும், பாபா So whatever you have given to the Father, என்ன பாபாவுக்கு நீங்கள் so கொடுத்தீர்களோ whatever you have given to the Father, He has entrusted that to you for you to use for His task. அவர் என்னென்ன So whatever you have given to the பாபாவுக்கு Father, He has கொடுத்தீர்களோ entrusted அத பாபா உங்களுக்கு to you for you to கர்மகத்தமாக use it for உருவாக்கி His task. அதை You பயன்படுத்த gave them சொல்லி, to the Father. அதாவது You gave பாபாவினுடைய them to அந்த the Father, சேவை, did you அந்த not? Or do செயல்களுக்காக, you take them அலுவல்களுக்காக back a little? அதை பயன்படுத்த சொல்லுகின்றார். When you take them back, that is being dishonest. ஆனால் நீங்கள் அதை திரும்பவும் If you take எடுத்துக்கிட்டால் them, if you take அது that back, நேர்மைக்கு whatever எதிரானது. you say to Baba, Baba is நேர்மையற்ற yours, செய்வது. and then you take it back, that is being dishonest. நீங்கள் உங்களுடைய என்று That is being சொன்னால் dishonest அது with whatever is entrusted to you. உங்களுக்கு Some children say, கர்மகர்த்தாவாக அதை some children say, நம்பிக்கை பொறுப்பாளராக அதை பயன்படுத்த when they have a heart-to-heart conversation, they say, my mind is distressed. Well, நீங்கள் where யாராவது did my mind come from? Where did my mind come from? When you have surrendered mine அதை நீங்களே என்னுடைய to மனம் yours, சொல்லுகின்ற பொழுது, when you have ஆனால் அந்த மனம் surrendered mind தந்தைக்கு to நீங்கள் yours, அர்ப்பணித்து விட்டீர்கள் அல்லவா, so அப்பொழுது எங்கே where did my mind come from? You அந்த already என்னுடையது, surrendered that to என்னுடைய Baba, மனம் என்று and how அந்த can you சொல்லுவாங்க. say my mind? You have surrendered your mind to Baba. ஏற்கனவே So எல்லாவற்றையும் when you have அர்ப்பணித்து surrendered mind to yours, where did my mind come from? என்னுடைய மனமும் தந்தையினுடையதுன்னு சொல்லிவிட்டீர்கள். இப்பொழுது என்னுடைய மனம் அழுத்தமா இருக்கின்றது என்று சொல்லுகின்ற பொழுது, All of you have இங்கிருந்து வந்தது become என்னுடைய emperors without even a shell. எல்லோருமே நீங்கள் All of you have become emperors without even a shell. என்ன ஒரு Now nothing is yours. எந்த ஒரு You விஷயம் are without a shell and yet you are இந்த emperors. காசும் இல்லாமலேயே நீங்கள் அதாவது You are without a shell and yet you are ஒரு emperors. சுத்தியும் Why? இல்லாமலேயே நீங்கள் Why? You சக்கரவர்த்தியாக இருக்கின்றீர்கள். are without a shell and but still you are emperors because ஏன் the Father's treasures have become your treasures. கடவுளுடைய And so பொக்கிஷங்கள் you are எல்லாமே emperors, உங்களுடைய are you not? பொக்கிஷங்களாகினதனால் God's treasures are the கடவுளுடைய children's பொக்கிஷங்கள் உங்களுடைய treasures. பொக்கிஷங்களாகியதனால So நீங்கள் Bapdada எந்த ஒரு is செலவும் reminding இல்லாமல் you சக்கரவர்த்திகளாக இருக்கின்றீர்கள்.
So, Bapdada is reminding you of your promises. பாப்தாதா உங்களுடைய அந்த வாக்குறுதியை திரும்பவும் ஞாபகப்படுத்துகிறார். Do not make yours become mine. எப்பவும் வந்து Do not make yours become mine. என்னுடையது ஆக்காதீர்கள். உங்களுடையது என்னுடையது ஆக்காதீர்கள். என்னுடைய எல்லாம் அவருடையது ஆக்குங்கள். உங்களுடைய The Father says, தந்தை கூறுகின்றார். The Father says, since the Father has made you prosperous with godly treasures, தந்தை உங்களை since the Father has made you prosperous with godly treasures, கடவுளுடைய அந்த He பொக்கிஷங்களின் also மூலமாக took the உங்களை responsibility செழிப்பானவளாக ஆக்கியிருக்கின்றார், செல்வந்தளாக ஆக்கியிருக்கின்றார். with which words He took the responsibility. Remember me and you have a right to all attainments. அதாவது Simply நினைவு remember me. செய்யுங்கள், நீங்கள் எல்லா பேறுகளுடைய சொரூபமாகிறீர்கள். And you have a right to all attainments. எல்லா பேறுகளுக்கும். And then what did you say? You said, நீங்கள் என்ன சொல்றீங்கள்? Yes, Baba, I am yours and you are mine. நான் உங்களுடையவன், நீங்கள் என்னுடையவர். So this is what you said. This was your promise, was நான் it not? உங்களுடைய அந்த This is your promise. நான் உனக்குரியவன், நீங்கள் எனக்குரியவர். So the Father says, ஆகவே அப்பா தந்தை கூறுகின்றார், so the Father says, so the Father says, constantly use the treasures for yourself and for all souls. பொக்கிஷங்களையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். The more you use them, the more the treasures will increase. பயன்படுத்திக் The கொள்ளுங்கள். more you use them, the more the treasures will increase. எவ்வளவுக்கு நீங்கள் அதை பயன்படுத்துகிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களிடம் அது அதிகரிக்கும். எல்லா பொக்கிஷங்களையும் உங்களுக்கு பயன்படுத்துங்கள், மற்றவர்களுக்கும் பயன்படுத்துங்கள். அது எவ்வளவுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களிடம் அது எல்லா பொக்கிஷங்களும் அதிகம். You have the treasures of all powers. உங்களிடம் So use all எல்லா the சக்திகள் powers. என்ற பொக்கிஷம் இருக்கின்றது, அதை பயன்படுத்துங்கள். Do not simply keep this knowledge in your intellect that I am an almighty authority. ஞானத்தை Don't உங்களுடைய simply keep this knowledge, but use all the powers for service according to the time. ஆனால் அதை பயன்படுத்த But use all the powers for service according to the time. சக்திகளையும் அந்தந்த நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சரியான சக்திகளை அதையும் பயன்படுத்துங்கள். பயிற்சியில் இடங்கள், அதை வைத்திருப்பதல்ல. எவ்வளவுக்கு அதை பயன்படுத்துகிறீர்களோ அந்த அளவுக்கே அதை அதிகரிக்கும். அதை சேமித்து வைப்பதென்றதல்ல, புத்தியில் வைத்திருப்பதல்ல. In the account of the majority of the children, பெரும்பாலான குழந்தை in the account of the majority of the children, Bapdada has seen
that பாப்தாதா if பார்த்துக்கிற you remember two powers, நீங்கள் 2 சக்திகளை ஞாபகம் வைத்து if you remember two powers and use them at the right time, அதை சரியான நேரத்தில் அதை பயன்படுத்துகின்றீர்கள் you would always remain free from obstacles. நீங்கள் எப்பொழுதுமே தடைகள் இருந்து விடுபட்டவர்களாக இருப்பீர்கள். The obstacles would not then have the courage அந்த தடைகளுக்கே to come in front of you. தைரியம் வராது உங்களுக்கு முன்னுக்கு வரத்துக்கு. This is a guarantee from the Father. தந்தையினால் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற உத்தரவாதம். இந்த 2 சக்திகளையும் பயன்படுத்தினீர்கள் சொன்னால் In தடைகள் fact, you need all the powers. உண்மையில உங்களுக்கு எல்லா சக்திகளும் தேவைதான். But it has been seen that ஆனால் அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது பார்க்கும் பொழுது எல்லா but it சக்திகளும் has been seen that நான் பார்க்கிற பொழுது in the majority the power of tolerance and the power of realization, உங்களுக்கு பொறுமை காக்கும் the power of tolerance and the power of realization சகித்துக் கொள்ளும் சக்தியும் புரிந்துணர்ற சக்தியும் இருக்க வேண்டும். இந்த 2 சக்திகளும் புரிந்துணர்கின்ற சக்தியும் சகித்துக் கொள்ளும் are needed. You do realize. It's not that you don't realize, you do realize. உங்களுக்கு தெரியுது, உங்களுக்கு விளங்குது, நீங்கள் அதை புரியுறீங்க. But there is less, but there is you do realize, but there is less attention paid to putting that into a practical form. நடைமுறையில் You do realize, but there is less attention paid to putting that into a practical form. உங்களுக்கு விளங்குது. This is why when you do அதை realize, நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு அவதானம் குறைவாக why when you do realize, அட்டென்ஷன் குறைவாக இருக்கின்றது. your face and behavior change. உங்களுடைய முகமும் This is why when you செயல்பாடுகளும் do மாறுகின்றன. realize, your face and behavior change. You have very good zeal and உங்களுக்கு enthusiasm. Yes, I ஊக்கம் have உற்சாகம் realized. இருக்கின்றது, நல்ல But what உற்சாகம் happens இருக்கின்றது then? விளங்கிக் கொள்ளலாம். So, பாவம் தெரியுது. ஆனாலும் என்ன what நடக்குது, happens then after you say you have realized? என்ன நடக்கின்றதோ நான் இப்பதான் புரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது என்ன நடக்கின்றது? So you say you have realized, but what happens then? புரிந்து கொள்கிறீர்கள், ஆனால் என்ன நடக்கின்றது புரிந்து கொண்ட பின்பு? All of you are experienced in this, are you not? எல்லோருமே இதை நீங்கள் அனுபவித்திருக்கிறீர்கள் இல்லையா? What happens then? உண்ட பெட்டி இதான் After having said that, I have realized. சொல்லிட்டேன் என்று நீங்க சொல்லுகின்றத நீங்கள் உணர்கின்ற பொழுது என்ன நடக்கின்றது? There is something lacking in putting that into your form at every moment. So what happens then? There is something lacking in putting that into your form at every moment. உங்களுடைய சொரூபத்தில் அதை நடைமுறைப்படுத்துவதில் ஏதோ ஒரு குறை இருக்கின்றது. உங்களுடைய சொரூபம் அந்த சகிப்புத்தன்மை இருக்க வேண்டிய இடத்துல you have to become the embodiment here. குறைவாக இருக்கின்றது. Because you have to become the embodiment here. Simply to know with your intellect is a different matter. However, there is a need to put that into your form. புத்தியால நீங்க விளங்கிக் கொள்ளுகின்றீர்கள்.
There's a need to put that into your form. நடைமுறையில் உங்களுடைய சொரூபத்தில் கொண்டு வருவதற்கு அதை நடைமுறை சொரூபத்தில் கொண்டு வர வேண்டும். Sometimes Bapdada feels mercy for some children. எல்லா குழந்தைகளுமே Sometimes Bapdada feels mercy for some children. எல்லா குழந்தைகளும் பாப்தாதா கருணை கொள்ளுகின்றார், பாவம் என்று சொல்லுகிறார். The father understands that children are not able to make effort. குழந்தைகளால முயற்சி செய்ய முடியாமல் Instead of இருக்குது. letting the children do it, the father wants to do it. முயற்சி செய்ய முடியாமல் இருக்கிறனால பாபா என்ன கருணை So கொண்டு Baba நினைக்கிறார், feels mercy and குழந்தைகள் முயற்சி செய்யறதும் பார்க்க நான் செய்வேன், says, எல்லாமே I should do for that this one. But then, however, the secret of the drama is that whoever does something receives the return of it. He doesn't do, how can he receive the return? செய்கிறார்களோ Baba will not do for him. Baba has mercy for such children that ஆனா he would பாபாவுக்கு like அதை to do it. But குழந்தைக்காக Baba செய்யணும் போல says, இருக்குது. the secret of the drama is that whoever does something receives a return செய்து of it. விட்டுருவார், ஆனால் அந்த குழந்தை அதுக்கான பலன் This is why, although Bapdada definitely cooperates, அதனால அந்த but குழந்தையை it is செய்ய still வேண்டும், you அதனால அந்த children who குழந்தைக்கு have to do உழைப்பை it, கொடுக்கின்றார், to transform செய்ய yourself, வேண்டும் என்று to realize and become its form. So Baba says that's you children. விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அதனுடைய சுரூபமாக அந்த குழந்தையே ஆக வேண்டும் என்றதுக்காக So it is still you children who have to do பாபா it. ஒத்துழைப்பை கொடுக்கின்றார். கடைசியில் நீங்கள் தான் அதை செய்ய வேண்டும் இல்லவா, நீங்கள் தான் அந்த மாற்றத்தை முயற்சியை கொண்டு வர வேண்டும். Bapdada has seen பாப்தாதா பார்த்திருக்கிறார், Bapdada has seen that children create very good thoughts. Bapdada has seen that children create very good thoughts. நல்ல எண்ணங்களை உருவாக்குகின்றார்கள். At Amrit Vela, அமிர்த வழியில் நல்ல எண்ணங்களை உருவாக்குகின்றார்கள். at Amrit Vela, Bapdada receives many garlands of very அமிர்த வழியில் அவருக்கு at Amrit Vela, Bapdada receives எண்ணங்கள் many மாலைகள் garlands of பாபாக்கு very good கொடுக்கிறார். thoughts. I will do this, I will do நான் இதை that, I செய்வேன், will do நான் அதை the other, செய்வேன், I நான் will அவரை do, I சேர்ந்து will do. செய்வேன், நான் அதை செய்வேன். Even Bapdada becomes happy. பாப்தாதா அதை கேட்டுட்டே Wow, children, wow. ஓ நான் ஆகா How you are going to குழந்தைகளே, do all this? Wow, செய்ய போறீங்களா children, wow. குழந்தைகளே, ஆகா நல்ல குழந்தைகளே என்று அவர் சொல்லுவார். So Bapdada is very happy. அப்ப அந்த பாப்தாதாக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். இருந்தாலும் பிறகு Why do you become weak in doing it? ஆனால் அதை செய்யற But பொழுது then why do you பலவீனம் become அடைகிறீங்க weak in doing it? சொல்றீங்க, ஆனா செய்யற பொழுது பலவீனம் அடைகிறீங்க, பலவீனமாக இருக்கின்றது. It has been seen that the reason for that is, இதுவரைக்கும் what's the பார்த்திருக்கிறேன், reason that you become காரணம் weak in என்ன, doing it? ஏன் இப்படி திருப்பி திருப்பி நடக்குதுன்னு சொன்னா, It has been seen that the reason for that is
the atmosphere in the gathering of the Brahmin family. பிராமண So குடும்ப the reason is அந்த சகவாசத்தினுடைய அந்த the அதிர்வலைகளே அதற்கு atmosphere in the காரணமாக gathering of the Brahmin family. பிராமண குடும்பத்தினுடைய In some cases, the atmosphere is weak, கூட்டத்தில் இருக்கிற and that அதிர்வலை quickly affects you. உங்களுக்கு அது பலவீனமாக இருக்கிறதுனால In some அது cases, the உங்களை atmosphere is weak, and that quickly பலவீனப்படுத்துகின்றது. affects you. அது உங்களை பாதிக்குது. அமிர்த வேளையில சொல்றீங்கள் அதை செய்ய முடியாம போறதுக்கு And then, இருக்கிற அந்த அதிர்வலை and then you know what language they use? ஏற்படுத்துது. அதுக்கு பிறகு என்ன மாதிரியான மொழியை Their language is very sweet. என்ன வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறீர்கள்? நல்ல இனிமையான வார்த்தைகளை சொல்லுங்க. So you know what language they say or speak? வார்த்தை Very எப்படி sweet இருக்கும்? language. உங்களுடைய மொழி எப்படி They இருக்கும்? say the language is this happens all the time. This happens anyway. இது எப்பொழுதும் இப்படித்தான் நடக்குது என்று சொல்றேன். So this happens all the time. This happens anyway. இது எப்போதும் இப்படித்தான் நடக்குது, இப்படித்தான் நடக்கும் என்று திரும்ப அந்த உற்சாகம் இல்லாம போகுது. குடும்பத்தை பார்த்துட்டு உற்சாகம் இல்லாம போகுது. குடும்பத்திலிருந்து வருகின்ற அதிர்வலைகள் உங்களை உற்சாகத்தை குறைச்சி நீங்கள் அதை சொல்றதை செய்யாம போகும் பொழுது நீங்கள் சொல்றீங்கள் இது எப்பொழுதும் இப்படித்தான் நடக்குது, இப்படித்தான் நடக்கும், எப்பொழுதும் இப்படித்தான். But at such a time, ஆனா what அப்படியா thoughts should you have? நீங்க என்ன மாதிரி எண்ணங்கள் இருக்கும் You அப்படின்னு should think. நீங்க நினைக்க வேணும். But at such a time, what thoughts should you have? அப்படியான நேரங்கள்ல You should think. நினைக்க வேண்டியது So when you think this continues, this goes on, it happens, நடக்குது, இப்படித்தான் நடக்கும் என்று these நினைக்கிற thoughts பொழுது bring carelessness. இந்த மாதிரியான These எண்ணங்கள் thoughts உங்களுக்கு bring carelessness. So அவநீகத்தை at கொண்டு that time, வந்து you should change that language. அந்த நேரத்துல உங்களுடைய மொழியை மாற்ற வேணும். உங்களை What are the Father's orders, directions? What are the வார்த்தையினுடைய Father's வழிகாட்டல் கட்டளை orders? என்ன, தந்தையினுடைய கட்டளை என்ன, What does the Father prefer? தந்தை இதை What is it that the Father likes? தந்தை இதை விரும்புகின்றார், என்னுடைய கட்டளை What என்ன, is it that வழிகாட்டல் the என்ன, Father அது likes? என்ன, What does He தந்தை prefer? விரும்புகிறார், என்ன மாதிரியான மொழி இருக்க வேணும். Has the Father said this? இப்படி தந்தை சொல்லுவாரா எல்லாம் இப்படித்தான் நடக்கு, எப்போ இப்படித்தான் நடக்குன்னு சொல்லுவாரா தந்தை? If you remember the Father, நீங்கள் தந்தையை நினைவு செய்திகளா இருந்தால் if you remember the Father, தந்தையை நினைவு செய்திகளாக இருந்தால் carelessness finishes, முடிந்துவிடும். and there will be zeal and enthusiasm. ஊக்கமும் உற்சாகம் தான் இருக்கும். இதையே நினைவு செய்தால் கவனையினம் இல்லாமல் So this is what Bapdada wants. தான் இருக்கும். ஆகவே அதுதான் பாபா எதிர்பார்க்கிறது, பாபா விரும்புகின்றது தான். You ask what Bapdada wants of you, do you not? நீங்க கேக்குறீங்க பாபா என்ன This is what Bapdada wants. நீங்க கேக்குறீங்களா அல்லவா? இதுதான் பாபாவுக்கு வேணும். Become ever ready before time. எப்பொழுதும் தயாராக இருங்கள், எப்பொழுதும் தயாராக. This is what Bapdada wants. Become ever ready before time. Time நேரம் வர முதலே நீங்கள் தயாராக become your master. You are the masters of time. அதிபதியாக வேண்டும். Time should not become your நேரம் masters. உங்களுடைய அதிபதியாக. You are the masters of time. நீங்கள் நேரத்துக்கு அதிபதியாக வேணும், மாஸ்டர் ஆகணும். Therefore Bapdada நேரம் wants உங்களுக்கு அதிபதியா இருக்கக்கூடாது. you children to become தயாராக complete இருங்கள், before time. நேரம் வர முதலே அதுக்கு தயாராக இருக்கும். Bapdada wants you children to become complete before time and be revealed முதலையே நீ with the Father on the world stage. And be revealed with the Father on the world stage. So Bapdada wants you children to become complete before time and be revealed with the Father
on the world stage. அந்த உலக மேடையில பாபாவோட சேர்ந்து Okay, acha. மற்றவர்களால மற்றவர்களுக்கு தெரிகிற போல ஆக வேணும், பாபாவை வெளிப்படுத்த வேணும். நீங்களும் அதே மாதிரி அவரோட சேர்ந்து வெளிப்பட வேணும் உலக நாடு. Okay, what is to be done? बाबा अभी सेवा का टर्न Baba, this time बनारस it is और the पश्चिम turn of नेपाल UP and Banaras இந்த முறை and West உத்தரப்பிரதேசம் Nepal இருந்து to serve. சேவைக்காக வந்திருக்கிறார்கள். Turn of UP and Banaras and West Nepal to serve. So, மேற்கு okay, நேபாளத்திலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள். stand up. எல்லாரும் எழுந்து நில்லுங்கள். You wave to Baba. So many from UP, Uttar Pradesh. இருக்கா இதுதான். You have done very well. நீங்க நல்லா செய்திருக்கிறீர்கள். You have எல்லாத்தையும் நல்லா taken the செய்திருக்கிறீர்கள். chance. உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்குது. Many teachers have come too. It is good. நல்ல விஷயம். Bapdada is pleased to see the teachers. பாப்தாதா ஆசிரியர்களை பார்க்கிற பொழுது சந்தோஷம் அடைகிறார். Why? You have claimed the right to the father's gaddi seat. நீங்கள் Bapdada always calls the ஆசிரியர்களாக teachers நீங்கள் பாப்தாதாவோட his brothers. உரிமையை பெற்றிருக்கின்ற Guru Bhai, Baba sometimes says his brothers. என்றால் பாப்தாதானுடைய கதிரை உங்களுக்கு கிடைக்கின்றது. அதனால நீங்கள் அவருடைய சகோதரர்கள். குருபாய் You became servers the same as the father. பாபா என்ன மாதிரி சேவை செய்கிறாரோ அதே மாதிரி தான் ஆசிரியர்களாகிய நீங்களும் சேவை செய்கிறீர்கள். You became servers the same as the father. நீங்கள் ஆசிரியர் தந்தை போல சேவகர்களாகி இருக்கிறீர்கள். Householders have also come. Kumaris have come and Kumars have come too. குமாரிகள் It is good. You have taken very good chance. நீங்கள் எல்லாருமே நல்ல சந்தர்ப்பத்தை சரியாக பயன்படுத்தி இருக்கிறீர்கள். But now there is need of newness. Next time you come with some newness next time. Any zone can come with a new plan. And Bapdada will give them புதுமையை உருவாக்குங்க. blessings of extra love and power. அதிகமான அன்பை கொடுங்கள், சக்தியுடன் Come with a new plan. மேலதிகமாக ஒன்றை சேருங்கள், புதுமையை உருவாக்குங்கள். இப்பொழுது Any zone can come with a new plan and Bapdada will give them blessings of extra love and power. அதன் மூலம் பாபாட்ட இருந்து நீங்கள் மேலதிக அன்பையும் ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் பெறுவீர்கள். Okay, now there are double foreigners and many double foreigners too. Stand up, double foreigners, all double foreigners, please stand up. All double foreigners, please stand up. About 250 or 300 nearly double foreigners are here. They are there too. Double foreigners. It is good. It is good. That the double foreigners are paying very good attention to the self and also to service. Bapdada says it is good that the double foreigners are paying good attention to the self and also to service. However, you just have to add a little something to that. You have to underline it. Whatever thought of transformation you have made, whatever thought of transformation you have, and it is with good zeal and enthusiasm and courage that you have it. Continue to underline it. I have to do this.
நான் இதை I have to change. நான் மாறவே I வேண்டும். have to change. நான் செய்தே ஆக வேண்டும். நான் மாறியே ஆக வேண்டும். I have to change myself நான் என்னை and மாற்ற வேண்டும். change the world. உலகத்தை நான் Okay, double foreigners, sit down. ஓகே, இப்பொழுது Will you இருக்கலாம். please sit down? இருக்கலாம். நீங்கள் என்னை மாற்றவே உலகை மாற்ற வேண்டும். அதுக்கு கீழ்கொள்ளுங்கள். அதுக்கான தைரியத்தையும் ஊக்கமுற்சாகத்தையும் கொள்வார்கள். You are all sitting here, but எல்லோரும் இங்கே இருக்கிறீர்கள். Bapdada ஆனால் பாப்தாதா also received lots of love and remembrance from the children sitting far away. இங்கே இருக்கிறீர்கள். ஆனால் தூரத்தில் உள்ளவர்கள்ட்ட இருந்தும் தந்தைக்கு And while merging a child in his eyes, எல்லா குழந்தையுடைய அந்த அன்பு நினைவுகளையும் எல்லா குழந்தைகளையும் and while merging a child in his eyes, Bapdada is giving each one lots and lots of blessings from the heart. இதயத்திலிருந்து அதிக அதிக அன்பை கொடுக்கின்றார். Acha, okay. Bapdada. 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 Bapdada wants to see the drill of becoming bodiless in a second. Bapdada ஒரு வினாடியில நீங்கள் அசரீரியாகின்ற அந்த அபியாசத்தை if you want to pass at the end, நீங்கள் கடைசி இறுதியில் சித்தி அடைய வேண்டும் என்றால் if you want to pass at the end, this drill of becoming bodiless in a second அசரீரியாக ஒரு வினாடியில் is absolutely essential. நிச்சயமாக தேவை. வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக முக்கியமாக இந்த அபியாசம் ஒரு வினாடி. இந்த இடத்துல ஒரு கூட்டத்துல இருக்கிற பொழுதும் பெரிய கூட்டத்துல ஒரு ஆளா இருக்கிறேன். In 1 second, இது வினாடியில become சரீரியாக இது வினாடியில் ஆகுங்கள். In 1 second, in 1 second, go beyond the consciousness of the body ஒரு வினாடியில and become stable. உணர்வுக்கு அப்பால் in that stage, நிலையான ஸ்திதியில் ஸ்திரமான ஸ்திதியில் no attraction எந்தவித கவர்ச்சியும் இல்லாமல் எந்த ஒரு கவர்ச்சியும் உங்களை கவராமல் so while sitting in such a big gathering become stable in the stage of being beyond the consciousness of the body. No attraction should attract you. சென்று எந்தவித கவர்ச்சியும் இல்லாமல் கவர்ச்சிகளுக்கு அப்பால் பட்டு இந்த ஒரு வினாடியில் ஆசிரியா இருக்கின்ற அந்த பயிற்சியை இப்ப பாபா செய்விக்கிறார். நீங்கள் அந்த ஸ்திதிக்கு வாங்க. ஒரு வினாடியில் அசரீரி அடைகிறார்.
Okay. Um, Now, yaad pyar, love and remembrance to all எல்லா to all the intense effort maker children செய்யும் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் everywhere, உலகத்தில் இருக்கும் to all the தீவிர முயற்சி intense செய்யும் எல்லா effort maker குழந்தைகளுக்கும் children everywhere, சுயத்தை மாற்றுகின்ற உலகத்தை மாற்றுகின்ற சேவையை செய்கின்ற to all the special souls who are to all the special souls who are always engaged in the service of self-transformation and world transformation, செய்யும் உலக மாற்றத்தையும் செய்து கொண்டிருக்கின்ற to all the souls who are always karma yogis like Father Brahma, to all the souls who பிரம்மாவை are போன்று always karma yogis like Father Brahma. யோகியாக Karma yogi means who do karma குழந்தை in yoga like Father Brahma and இந்த free பிரம்மாவை from போன்று any attraction of karma கர்மாவில் and attraction கர்மாவினால of the எந்த physical விதமான organs கவரப்படாமலும் கர்மாவினுடைய பந்தனத்தால் கவரப்படாமலும் and free from attraction of karma and attraction of the physical organs. அதே நேரத்தில் புலனங்கங்களுடைய கவர்ச்சியில் வராமல் இருப்பவர்களும் To the children இந்த குழந்தைகள் அவ்வாறான குழந்தைகளுக்கு to the children who are close and equal to the Father, நெருக்கமாகவும் who are close and சமமாகவும் equal to the Father, நெருக்கமாகவும் தந்தைக்கு சமமாகவும் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு to the children who are close and equal to the Father, பாப்தாதானுடைய who put into a practical form every thought and word with determination, ஒரு blessings from the heart of Bapdada, and சங்கத்துடன் also accept love and நடைமுறைப்படுத்துவோம் remembrance from the heart and Namaste. நமஸ்தே இதயபூர்வமான அன்பும் நினைவும் நமஸ்தேயும். अब बाप दादा मंच से ही आप सभी को दृष्टि देंगे. Today, बाप Bapdada got up वरदानी हाथ from his seat सबके and came मस्तक पर close होगा. कोई भी भाई या बहन on हाथ the नहीं stage. हिलाएंगे. बाप दादा से அவரை விட்டு फिर இறங்கி से वरदान लेते மேடைக்கு हुए முன்னுக்கு வர்றாங்க. अपनी झोली को भरपूर करेंगे.
So Bapdada went in front of the stage and walked on the whole stage in the front. புதிய விட்டு இறங்கி வடையில வந்து எல்லாருக்கும் திருஷ்டி கொடுக்குற ஒரு விஷயத்தை செய்கிறார் இன்றைக்கு.
जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा हर कल्प यूं ही मिलते रहेंगे प्रीत की डोरी ऐसी है बांधी आपसे दूर ना रह सकेंगे आए माया की कितनी भी आंधी प्यार की वर्षा करते रहो बाबा ओम शांति Shishibhen is कहेंगे, requesting प्यारे all of प्यारे बाबा the ने हम audience to सबको remain seated because we वरद have हस्त के already द्वारा got भी up to go. वरदान दिए And मुखाग्नि we heard के the द्वारा, blessings के द्वारा भी through the Murli बाबा ने from हमें Baba. बहुत वरदान Baba दिए gave हैं। us many बाबा तो अपने blessings, समान बच्चों அவங்களுக்கு को and Baba was அவத்தில் இருக்கிற seeing his அந்த children equal ஆசீர்வாதங்கள் to him. கொடுத்து What are the बाबा specialities சமனாக in the ஆகுகிறது. children equal to Baba? பாபா Baba also told சிறப்பியல்பு us என்ன, to பாபாவுக்கு switch on the சிறப்பியல்புகள் என்ன, switch of awareness, just like you switch on the light. In the same way, you have to switch on the switch of awareness and become the master of time, not to wait for கொண்டு the வர time. மாதிரி எங்களுடைய விழிப்புணர்வு Baba மாற்றி said, when you have given everything to Baba, there கொண்டு வர is வேண்டும். nothing of mine. இன்னொரு Why முக்கியமான do you விஷயம், say ஒன்றுமே என்னுடையதல்ல, that today I'm எல்லாமே not good, பாபாவுடையது. I don't have a good mood? நீங்க ஒரு கண் சொல்லக்கூடாது என்னுடைய மூட் சரியில்லை, இன்றைக்கு என்னுடைய மனம் சரியில்லை, Baba has made all the ஏனால் children தமரன் full வந்தது அப்படின்னு with all the treasures. எல்லா பொக்கிஷங்களையும் And ஆகும். an announcement for those brothers and sisters who have not taken the gifts. This is for Indians. They are requested to take the gift in the conference hall. And a special announcement for teachers. Shishibhen is Singh. Tomorrow after morning class, before breakfast, teachers will be seated in the Gyan meditation Gyan Modi hall. And now we have Madhurvani group in front of us, and we will hear the song from the Madhurvani group. So in the form of a song, we are going to hear the song. The words of the song are, Right. Baba, we have become ஒரு முரளியிலையும் அந்த we have become பாட்டுகளை ஏற்றி capable உடனடியாக and eligible அவர்களுடைய விசேஷத்தன்மை. because of Baba's blessings. நாங்க கேட்கிற பல And we have பாட்டுகள் become successful. 90 விதமான பாட்டுகள் இவர் எழுதின பாட்டுகள், All of ஹிந்தியில you இருக்கிற are getting பாட்டுகள். totally, so not all of you are requested to remain seated. This is for everyone in the hall. After getting the blessings from Baba, we have become successful. ओम शांति। बाबा से मिलन की मस्ती ही ऐसी है कि ऐसी खुशी को हम कैसे छिपाएं। We cannot hide the happiness which we have got from the Father. அவற்றிலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட சந்தோஷத்தை And after taking நாங்கள் the மறைக்கவும் blessings, முடியாது. we have become successful. பாபா These are the words of the song, the meaning of the song. உள்ளவர்களாக ஆகிறோம். And all of you are requested to applaud. Baba, we have heartfelt thanks to Baba. Eating is not done. Murli Ben is distributing fruits on the stage. At the same time, you can hear the song. After meeting you, Baba, we have become elevated. ऐसी मिलन
मिलन की मस्ती हम कैसे छुपाए, कोई बताए कैसे हम खुशियाँ दिखाए। आपसे मिलकर बाबा नायाब हो गए। परम धाम से आना हम बच्चों को बुलाना, परम धाम से आना हम बच्चों को बुलाना। मीठी मीठी बातों में हर दिल को चुराना, सामने है साथ में एहसास कराना। बेहद प्यार दुलार वही बच्चों पर लुटाना। गजब की जादू हम पर, गजब के जादू हम पर बेहिसाब हो गए। आपसे मिलकर बाबा नायाब हो गए, वरदानों को पाकर कामयाब हो गए। सोच से भी था पर ईश्वर आता तो होगा, सोच से भी था पर ईश्वर आता तो होगा। भोलों से भोला वो मिलता तो होगा, चुपके चुपके नवयुग वो रचता तो होगा। तकदीरों का लेखा वो लिखता तो होगा। आप मिले तो पूरे, आप मिले तो पूरे हर ख्वाब हो गए। आपसे मिलकर बाबा नायाब हो गए, वरदानों को पाकर कामयाब हो गए। यूपी संग आया इंदौर, ईस्टर्न और नेपाल, यूपी संग आया इंदौर, ईस्टर्न और नेपाल। शिक्षा दी शक्ति भरी को किया कमाल, जाने का कहाँ से इन रत्नों को तलाशा। आज की नजरों से अपनी हमको तराशा। हीरे जौहरी से
मिलन की मस्ती, ऐसी मिलन की मस्ती हम कैसे छुपाए, कोई बताए कैसे हम खुशियाँ दिखाए। आपसे मिलकर बाबा नायाब हो गए, वरदानों को पाकर कामयाब हो गए। आपसे मिलकर बाबा नायाब हो गए, वरदानों को पाकर कामयाब हो गए। बाबा से वरदान पाकर कामयाब हो चुके हैं। बाबा तो वरदानों से बच्चों को बहुत बहुत भरपूर करते हैं। और हमारे बीच में आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी आप सबको स्नेह भरी दृष्टि दे रही हैं। दादी जी से हम सब वरदानी बोल सुनेंगे और उसके बाद आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी से भी हम वरदानी बोल सुनेंगे। और सभी भाई बहनों को फिर से बता रहे हैं कि जिन भाई बहनों ने अभी तक सौगात नहीं ली है, कल प्रातः मुरली क्लास के बाद नाश्ते से पहले कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठेंगे, आपको सौगात मिलेगी। सभी टीचर्स बहनें ध्यान देंगी, कल प्रातः मुरली क्लास के बाद नाश्ते से पहले सभी टीचर्स बहनें ज्ञान मोती के हॉल में बैठेंगे, जहां पर आप सबको बाबा की टोली मिलेगी। और अभी हम सुनेंगे आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी से। मनोरमा बहन जाओ स्टेज पर आ जाए। पढ़ती है ना आपको? आप पढ़ती हो ना? आ रही है क्या? आ रही है क्या? पढ़ो। क्या लिखा है? ओम शांति। आदरणीय दादी जी के वरदानी वचन हम सभी सुनते हैं। ओम शांति। आप सभी ने बाप दादा से मिलन मनाया और महावाक्य भी सुने। बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ, समय के पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हों। अच्छा, ओम शांति। और अब आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब से अनुरोध करती हूँ, अपने प्रेरणादायी वचन हम सभी के समक्ष रखेंगे। आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को
हमारी जो वर्तमान स्थिति है और जो हमारी अंतिम स्थिति है, उन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, कितना सहज करना है, वो प्यारे बाबा ने हमको बताया। बाबा ने कहा कि अंतिम स्थिति तो ये है, 1 सेकंड का पेपर आएगा, 1 सेकंड में हम देह से हर प्रकार के पुराने संस्कारों संकल्पों से पूरी तरह 1 सेकंड में डिटैच हो सके, उसका हमें ध्यान रखना है। और ये तब होगा अगर हम लगातार देह से न्यारे होने का 1 सेकंड में कर्म करते हुए भी अभ्यास करेंगे। अभ्यास किया हुआ होगा तो बहुत सहज हो जाएगा, नहीं तो उस समय मेहनत करनी पड़ेगी। பழைய சம்ஸ்காரங்கள் दूसरी बात बाबा ने हमको बताई பழைய कि சுபாவங்கள் जब हमारा जन्म हुआ उस समय हम बच्चों ने बाबा से क्या वायदे किए थे। तो बाबा ने हमको वायदे याद करवाए कि आपने क्या कहा था कि बाबा तन भी, मन भी, धन भी, सब कुछ आपका है। और फिर बाबा ने कहा कि मैं तुमको वापस करता हूँ, तुम इनको मेरे द्वारा दिया हुआ मान करके सेवा में लगाओ। तो बाबा ने बताया कि बच्चे बीच में क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं, फिर कहते हैं आज मेरा मन उदास है। तो मेरा मन कहाँ से आया, जबकि हमने बाबा को दे दिया था। तो बाबा ने कहा तेरे को मेरा कहना अमानत में ख़यानत है, और इसमें हमको ही कष्ट होता है, क्योंकि हमने कखपन देकर, बाबा ने कहा कौड़ियाँ दे करके हमने क्या किया, बाबा से सारा वर्षा विश्व की बादशाही का ले लिया। दूसरी बात बाबा ने कही कि याद करो, तुमने कहा था हर चीज़ का सार क्या है कि मेरा तो शिव बाबा एक, और साथ में दूसरा ना कोई, बाबा ही मेरा संसार है, बाबा से ही मुझे सब संबंध रखने हैं, बाबा से ही मुझे सब प्राप्त होने। अब इसको बच्चे कितना तक निभाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे कहते हैं बाबा सर्वशक्तिवान है, तो बाबा क्यों नहीं हमारी तरफ से ही सारा काम कर देता। तो बाबा मुस्कुराते हैं कि देखो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको सहयोग दे सकता हूँ, लेकिन आपका काम मैं नहीं कर सकता हूँ। बाबा मुस्कुराते हैं क्योंकि ड्रामा ऐसा बना हुआ है, जो करेगा सो पाएगा। टीचर का काम पढ़ाना होता है, इम्तिहान देना नहीं। इम्तिहान तो बच्चे ही देते हैं। तो हमारे अंदर ये जो संस्कार है ये भी हमको ख़त्म करना है। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा ने देखा कि बच्चों के अंदर अलबेलेपन का संस्कार है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में रहते हैं, ऊपर नीचे चीज़ें देखते हैं तो सोचते हैं ये तो होता ही रहता है, ये तो होता ही रहेगा। नहीं, बाबा ने कहा ये अलबेलेपन का संस्कार है, इसको आपको ख़त्म करना है। और बाबा ने ख़त्म करने के लिए हमको बहुत अच्छी बात बताई है। बाबा ने कहा वैसे तो बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन 2 शक्तियां, एक है रियलाइजेशन की पावर और दूसरी है सहन शक्ति। उसमें भी बाबा ने आज रियलाइजेशन की पावर पर बहुत हमारा ध्यान खिंचवाया है। बाबा कहते हैं बच्चे रियलाइज करते भी हैं, रियलाइज करते हैं, बुद्धि तक करते हैं, थोड़ा टाइम करते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं। अगर हम अपनी रियलाइजेशन को प्रैक्टिकल में लाएं और बार बार उस रियलाइजेशन को रिवाइज करते रहें, तो बाबा कहते हैं
आपका ये अलबेलापन भी भाग जाएगा। तो सार में प्यारे बाबा ने, मुरली तो हम दोबारा पढ़ेंगे भी, ये बताया कि बच्चे अपने ये जो परिवार है सारा, देखा गया है कि परिवार के अंदर ही ऊपर नीचे होने के कारण से बच्चों की अवस्था पर प्रभाव आ जाता है। तो बाबा ने कहा ये याद रखो कि ये ईश्वरीय परिवार है, ये मेरा परिवार है। हर एक इसका जो आत्मा है बाबा ने ढूंढ ढूंढ कर उसको निकाला है। उस दृष्टिकोण से रूहानी परिवार और रूहानी स्नेह, बाबा ने स्नेह के साथ रूहानी शब्द को अंडरलाइन कराया है कि रूहानी स्नेह रखोगे तो आप इससे भी पार हो जाओगे। इस प्रकार से आज प्यारे बाबा ने हमको अनेक प्रकार की शिक्षाओं से भरपूर किया। हमें कहा कि मेहनत का मार्ग छोड़ो, प्यार का मार्ग अपनाओ। तो जब हम स्नेह से हर कुछ करेंगे, बाबा का स्नेह, फिर परिवार का स्नेह, फिर सेवा के द्वारा जो सुख मिलता है वो, तो आप सदा हल्के रहोगे और आपको बहुत अति इंद्रिय सुख की महसूसता होगी हर वक्त कार्य करते हुए। ओम शांति। இங்கிலீஷ் வந்திருக்கும், அது ஸ்பீக்கர்ல வரையலாம். बहुत बहुत शुक्रिया। இங்கிலீஷ் வந்து अभी हम सभी 3 मिनट बाबा की याद में रहेंगे और उसके पश्चात हॉल के सेवाधारी प्रातः अमृत वेले के योग के लिए हॉल को व्यवस्थित रूप से सेटिंग करेंगे और जो युवा भाई बहन सहयोग दे सकते हैं वे भी उन्हें अवश्य सहयोग देंगे। ओम शांति। खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। actually हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने, हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में, आके जगाया। hey, who wants to dance? कृपया ध्यान दीजिए, कुछ देर पहले एक माता जो यहाँ आगे ही बैठी थी, उसका पर्स उसके स्थान से किसी ने उठा लिया है। जिस किसी के पास हो कृपया अभी स्टेज के पीछे दे करके जाएं।